Всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать на канал. Это 4-я серия по прохождению игры The Forgotten City, забытый город. Не, подожди, какая 4-я? 5-я? 5-я серия, да? Сейчас у меня задание, честно, не помню, какие задания. Что-то надо было сделать, что-то найти. А, я хотел этого лысого челика, как он, Гаврилий, Галерий, Ромерий. Его хотел в Сенат вытолкнуть. Вытолкнуть. Протолкнуть. Вытолкнуть, протолкнуть. Утвердить. Как это называется? А, я даже закончил. Да ладно. Ух ты, интересно. Интересно, интересно. То есть я закончил вчера вниз, когда спустился. Ну не вчера, когда там, сколько не прошло уже. Той серии, скажем так. Но у меня есть... А, у меня есть документ, и я теперь могу его шантажировать. Точняк. Давай, провалим. Сейчас скажу, у меня есть документик, братик. Теперь ты должен снятся с выборов. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Не значит, что Квинси, твоя жена, показала мне это любовное письмо, а Нерон хочет своей смерти. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you... What? One of Nero's assassins? So, you're not going to kill me? Так золотое правило работает. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, Да. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. Слушай, а может мне дворец дадут? Notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. Я 2К просрал. You got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Слушайте, заебумба. Все, теперь пошли к этому, как его звать-то, блядь. Гораций, Гавриций, Глиций, Ерниций. Грамуций, блядь, как человека зовут лысого. Are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equity. Ага. Sir? Are you under duress, sir? I just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Все, заебумба. Он выполнит задание. Так, подождите, теперь надо сходить к этому. Блять, как его зовут? Глаций, Гавриций, Галеницей, Границей. Да я знаю то, что не можешь пошевелиться. Пойдем. А, он бегать умеет. Я забываю то, что он умеет бегать. Он цветок опять. У меня уже есть цветок, кстати, что там будет? Инвентарь-то. У меня добра. Ключ от двери дворца, ключ от сундука храма Паона, ключ от виллы Мелиола, сок сифиля, древний лук. А, деревянный. Письмо с усвином, римская скрижаль. Плутон, даритель богатства. А, так это Плутон, наверное, тут. Как ты где? Что? Что? О, тут животные есть. А где гусыня? Подожди, а смысл? Мне кому-то нужно будет яйца занести? Серьезно? Блять, братик, где наш лысый дружочек?
Блядь, неужели опять в этом сидит? Не, подожди, а где он? Где я увидел? Он может быть только либо на ферме, либо где-нибудь вот здесь вот. Дайте мне фонарик. Так. Он должен быть тут. Прототип. Ну подожди, он мне сам нужен. Где мужик? Алло. Ixion turns. А давай с ней поговорим, а? Мы с ней говорили, сколько уже серий пошло. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence По наклону to the тропа, infernal натиснув за вещим, а с regions. жилищем она напрямую твой без аллеи. Извини, но я не понимаю, что это значит. They never do. The Ладно. newly arrived are ignorant of the road before them. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Но мне кажется, она про трущобы говорит. Где-то в трущобах должны быть выход. Должен быть выход. А интересно, сундуки обновляются или нет с золотишком? Да мне кажется, это дичь полная. Блять, а я сейчас должен, по идее, тоже, наверное, с золотым стать. Ну-ка. А, так, все. Подожди, то есть там 4К опять лежит? Вы что, серьезно? То есть, если еще раз пробежаться по тому же самому месту, я еще баблишко найду. Забавно. Hello? Hello? Have we met before? My friend Hannibal used to look after me. Это мы He said, видели. If anything ever happened, he gave me this key and made me promise to keep it safe. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me... Now nobody looks after me. Except my friend. А, ну то есть, подожди, это... Как она, Синтия, да? Она есть, типа, сокровище, походу, самая высокая. Ну, самая высокая цистерна. А больше там есть цистерн подняться. Давай он про золото говорил. Даже с этим я, наверное, не поговорю. Sometimes I stare at the great temple. What? А, нет, Nice to- с ним не о чем говорить. Блять, где Галиций? Оп, вот он. Greetings and salutations. А, Галерий, блять, стол Галера. Fortune smile on. Salve again, my Sisyphus. Now, Так, вот так вот. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set Свои free. дули. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the elections stitched up. And maybe that's not such a bad... Ой, Дуль, думаю, нам стоит лишь ждать, соберет ли или нет. Почему Дуль сидит в клетке? He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. I'll let Equitia know I'll be running. Отлично. Oh, I don't give it much thought these days, but I say... All right, friend. Hope you find a way to... Отличненько. Подожди, а мне надо людей подговаривать, чтобы они за него голосовали? Hello, Galerius. Did you know he saved the life of my young friend Fabia? The man is А, a я hero. ему помогал каждый раз. But of course, Так, подожди. Галерий I Дзинь. hope that Один из... Даже за галерии много кто будет голосовать, по факту. Так, ты за кого? Ты тоже за галерии, наверное, будешь? Feeling all right? Sure. What do you want? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the glad.
Шепчета, ты что думаешь о том правиле? Ты знаешь, что... Но голосовать она, скорее всего, тоже будет за него. Фаби за него будет, скорее всего, голосовать. А вот этот вот у нас голубенький человек. Salve. Welcome back. Well, Cynthia seems to know what he's doing. My vote isn't for sale. Так, это надо за него задание выполнить, тогда он будет за галереей. Так, а что с этим чертом делают? Hello there, friend. May I say, that is... Well... В смысле, ну-ка? Now you're talking, I'm interested. How about 2000? Oh, that's a little excessive, don't you think? It's not the bow of Ulysses we're talking... All right. But I'm going to need you to tell me before... Wait. Let's not be too hasty, friend. I suppose you're right. All right, you drive a Давай я его hard подставлю на bargain, 2К. but here's your money. Now, the location of that pub. What? But I already knew that, you imbecile. I can't take that golden bow because stealing from the goddess in her own... You promised to tell me where I could get one of my own. What is this? I don't believe this is Вот я happening. его наебал. Don't even talk to me. Блять, 2К. Просто челик на 2К будет. Ебать копать. Нет, я был там запер, он меня кинул, типа, в тот раз. Подожди, так. Туда мы не пойдем. А, тут уже умер, да, челик? Нет, еще не умер. Это что такое у нас? Подождите-ка, стоп. Это здесь сидит этот. Так, это свой. Мне нужна пекарня. Мне нужна пекарня. Пекарня, по-моему... Тут где-то была. Че так темно стало вдруг? Деться. Нет, это не деться. Даже пекарня, значит, следующего. I'm guessing that Promethean fire's not for sale. Давай, Фабия. You're back. Блядь, я не знаю, за кого он будет голосовать. Почему выбора не у всех нет? В чем, кстати, по заданию вообще? И чё, метки не появилось, да? Ну, пойдем к жрице сходим, поговорим, скажем так. А, мне, кстати, еще надо в храм зайти. Так, к жрице давай попиздим. It must be completed by dark. It'll be... Why do you ask? Так, значит, нас сейчас не пойдет. Ладно, пойдем, кстати, в храм сходим. Она говорит то, что мне надо зайти в храм. Зачем в храм, непонятно. Хотя я с ней вроде уже разговаривал в прошлый раз. Мне бы вообще надо перезапустить всю эту буду, потому что я тут с Руфием накосячил. I have nothing to say to you. Ой, бля, иди нафиг, мужик. Так, подождите-ка, стоп. Да ну нет. То есть назад я не попаду, да, никак? Мне нужно на тот балкон забраться. Да-да, подожди, она не о том говорит. Пойдем сейчас сходим к этой. Salve. Даже Юлия, привет. Я имею в виду... Жарко. Он кто, который он там сидит. Смотреть, за кого она будет голосовать. Блять, на улице 30 раз. Это звездец. Жарко, просто ужас. Подожди, тропинка? Какие-то тут везде какие-то лазейки, все есть. Давай с ней поговорим, что она мне скажет. А где она? Это чей храм? Дверь великого храма, ясно.
Бляха-муха. Ну где они всех шастают? Ну почему не так сложно всех найти постоянно, а? Да я понял, это Аполлон, скорее всего, да? Пойдем еще раз сходим с этой поговорим. Так, где? Мне падать вниз нельзя, простите, извините. Ну нет, ну не, только не застревай, пожалуйста. Ну, хотя, подожди, стоп. Если я по текстуру не провалюсь, то я, скорее всего, тут смогу пройти. Ну да. Да ты чего? Ты меня так не пугай, братик, квадратик. Так, подожди, тут ничего нет, да? Ага, вот он, храм наш. His brightness was like the light. Rays flashed from his hand. Давай вот с этой поговорим, хорошо. Она ее юзает как подсвечник? Well, isn't that an impressive trinket? Oh, you're here. I'm so glad. And я тебя убил в том раз. Too forward, but you're not like any Roman man I've ever. Ну давай с ней поговорим, хорошо. Coming on a bit strong, don't you think? I take back what I said. Suddenly, let's just forget that ever happened, Бля. so we can at least do business. You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I... Straight to business, huh? As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is... So, how badly do you want it? Ha! It's hardly my fault if people misunderstand the terms of a deal. I mean, it does say, let the buyer beware, right outside my tavern. Блин, как она протирает. All right, see ya. Так, она мне ничего интересного. Пойдем, значит, остается вот это поговорить вот с ней. Надо как-то запускать все. А, она говорит в рифму, да? Help me. You cannot Господи, help ужасные, me. случайные. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. The newly arrived. Я уж со всеми поговорил, с кем мне еще пролить шепот найди меня. Да найду я тебя. Надо перезапускаться. Что делать? Она мне не нравится, это Аврелия, поэтому пойдем ее заморозим. Ой, заморозим, заштыфуем. The many shall suffer. Блять, я думаю, не сработает. В смысле, сестры? Сенти, блядь, давай резче. Я долго не смогу отбиваться от них.
Даже я их хоть убиваю, нет? TNT, братик. Ты просто лучший. Давай, за ВДВ. Все. Идеально, с чистого листа, без косяков. Salve, friend. Ты подожди. Подожди. Подожди, стоп. У меня ключа нет еще. Так, давай вот так вот. Sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, let me see. Stop Fabia going in, but... Вот так вот. What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will... I'll go, but... Все, работаем, братик. Мы идем к Руфию. Надо с Руфием поговорить. You, Tantalus, cannot catch the drops of... Блять, что он говорит, не понимаю. Сейчас поговорю с Руфием, и я выполню задание. Где Руфий? О, Руфий, ёбать, я чуть не пролетел мимо. Name's Rufius. No idea what... Yes, so what? And why should I? А, если бог, он тоже католик. Ой, католик, христианин. Ёб твою налево. Well, I don't... There's only one true God. And he laid waste to Sodom and Gomorrah. Because of exactly this kind of thing. I am doing that. If I was about to get everyone else killed, I would want someone to stop me. Smart. Now get lost. Weird. Блять, ну вы серьезно, Руфи? Сука. I have nothing to say to you, Kaput Mada. Его надо устрашать было, то есть его надо было запугать точнее. А, блять. Давай еще раз перезапустим. Не, подожди, давай сентим провалим. Может, я ключ возьму. А, подожди, тут же еще она лежит. Вот это вот. Oh, another one fresh. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my well, that's just a stupid rumor. I don't know. Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Сентил, почему у вас такие похожие имена? Ты удивительно спокойно, что сейчас совсем уже. That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's... You really aren't from here, are you?
All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Sentilla. So you'll help me find her? Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you're... Thank you. Так, у нее вход, комната рядом... Что, где, блядь, рядом со входом? Ага. Ага, ага, ага. Ага, ага. Что-нибудь, стоп. Осетил Сенти и Сенти. Пусть Клементи даст вам силы просить меня. Мне жаль, что я покидаю вас таким образом, но я нашла способ сбежать и должна им воспользоваться. Надеюсь, что когда-нибудь мы снова встретимся. Взять предмет. Ну подожди, мы можем все убежать отсюда? Oh, don't mind me. What have you discovered? What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. But it's odd. It was only a few months ago that Sentilla's friend Julia let slip she was planning an escape of her own. And you should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next... То есть я слишком немного поторопил события. Я тут перепрыгиваю ровными шагами, блядь. Ну, сюжет имею в виду. Надо было идти по очереди, а я, блядь, Сентию уже давно нашел. Не. Ну, давай поговорим с ним, что он скажет. We're finally alone. I assume you will... We have? Is that... Да. Seems rather brash. If I did, I'd have led... Ask then. Давай спросим напрямую. А, нет, подожди. Of course. Well, if you stopped one person from breaking, allow the crux to... Это мы читали, по-моему, подожди. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work... Блять, я проскипал, я же, по-моему, это читал. Блять. Excellent. So, it looks like you'll have to continue your investigation. Ask then. Good. Of course. Well, allow me to explain. Это по спинами сказаниям следовало предположение о парадоксах. Общая такова, если ты изменишь ход истории таким образом, что твое присутствие в этом месте окажется невозможным, ты создашь парадокс, ну логично. Наглядный пример. Когда золотое правило нарушает, я открою путь, по которому ты сможешь попасть сюда и помешать нарушению правила. Если удастся спасти нас, у меня не будет причины открывать этот путь, и ты никогда сюда не попадешь в парадокс, понимаешь? Так я же здесь помру тогда! You see, the same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us, and so the fact that you are still here means someone is going... Давай. I know what you mean. It feels as if such thing... Thank you. I'll be... Так, теперь давай поговорим. Ah, you've returned. Ask them. Да, подожди, ну у него же было что-то такое. Yes. Да, блядь, они все могут нарушить. Why then did you... It looks like you'll have... If I... You mean Julius, perhaps? Look, it would hit ape the man. I will not...
I've had plenty of time to think about. I've all... Thank... Подожди, мне опять к ней надо поговорить с ней? Вы серьезно? Подожди, здесь есть? Я ж с ней разговаривал. Oh, don't mind me. I just live here. Keep an eye out for Santilla, would you? How come you're allowed a weapon and I'm not? Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Whoa. Все, пошел нафиг отсюда. Ну подожди. Иди нафиг. Так, где сентилия? Сентилия. Надеюсь, я успею. А, даже так. Ладно. Так, Сентилия, братик, квадратик. Ты еще жива? Жива, отлично. У меня к тебе вопросы есть. You. Do you know you're here? We... what? What? No. It's no use. You'll never persuade him of anything. You're making... Ага, все, вот мы с ней попиздели. И теперь, мне кажется, должно открыться этот, как ее, задание-то. А может, ключ мог бы этот, галереи изготовить? Подожди, что задание говорит? С грешником я опять накосячил. А прикинь, сейчас он скажет меня сюда закинуть. Типа, вот он, я нашел, кто нарушает золотое правило, пиздуй отсюда. И меня между дулей посадят. So you survived the system. Keep an eye out for Santilla, would you? Ah, you've returned. Do you have a... Подожди. Thank you. Подожди, мне еще вот это что-то говорит по сентиву. What is it? Not that it's any of your business. А, все ясно. All right? Все ясно. Ah. Me? What are you talking about? You know, you remind me of him. Ганнибала? Al. Его Ворта. The fellow who came through the portal before you. Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident. Так у него труп лежит каждый раз там. И музыка, слышишь, как поменялась? Noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his... And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life. Just before... Так он покончил с собой в этом времени, а я его нашел в настоящем. The next time I awoke, you showed up, but you
You've caught up to where... I mean, you've lived through the day 5 times. Extremely impressive. And yet everything you've... Because there's no escape. Except the path that Al took, the path he wrote about on his... So, you discovered my secret. Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, and as long as this day keeps repeating itself, I have found a way to prolong my life indefinitely. Все ясно. And why would I agree? The only way you're getting this key is over. And if I die, you see, it was my actions that brought you to this point in time. So that means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone here. I certainly... What are you going to do? Beg the gods? Now get out of my villa, I'm bored. Ясно. Fear is proof of a degenerate mind. Значит, надо его свергнуть. Эквити об обращении к богам за помощью. Оу, давай-ка с Эквити поговорим. Блять, надо же просто сделать, чтобы его не выбрали. Слышу я тебя, блять, я не знаю, где ты находишься. Так, а где она? А, вот. Нужно с богами поболтать. Well, I suppose we first need to figure out which god that is. Да это Ой, Аполлон, это Плутон. But please, humor me. How did you find your way here? Karen, you say? And nothing about that name Показалось. seemed Часово. odd to you. You do? Well then. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Good. Thank you. I just don't want to see what happened to... Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always... And then, about a month ago, she withdrew, stopped working and became despondent, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill, or, as Galerius suggested, but... There is a small chance that she... I just don't want to see that happen. Thank you. Now, go and follow... Come back. Ну, погнали. Так, начнем с кого? Так, Руфи со мной не хочет говорить. Вот этот Георгий, да, по-моему, зовут. Георгий хороший пацанчик. Ah, a fellow greetings. I'm Georgius. My friend... My story? How kind of you to ask. A good question. A very good question indeed. And... I remember I had just been to Rome to share an extraordinary selection of works. And drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing.
When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my... У воды. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And... anything... Gallery. But... I... Так, забавненько. Так как я так сюда попал? Ah, I hear we... Well, help out, but... Так, ясно, с этим не поговорим. Потому что у ветки сюжета не выполнено. Логично, логично. Да слышу, я тебе как с тобой поговорить, блять, я не знаю. А, давай с укрыцей поговорим, кстати. Она будет общительная. Feeling all right? I'm Lucretia. I'm Так вот. My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would, so I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. The next thing I remember... It's all right. Say what you will about this place, at least, and while there's no shortage of snakes here, at least with the... Glad... Подожди, она тоже через реку попала. Так, стоп, стоп, братанчик. Он вроде ко мне нормально относится. Shalom, friend. You mean where am I from? But when I was that's where I I can only assume they got the better of me because the next thing I knew, I was waking up in a forest. It's strange though because I still had my purse on me. Зачем грабить, но выбрать мне быстрее, собирай деньги. A lot of good it did me. All right, friend. Ave again. Did you find what you Река need? сюда завела, нас отсюда выводит. And did you notice anything? Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. Типа река отсюда выведет. There are definitely some common threads there. But I think we'll keep asking people how they wound up here. Livia's fate weighs heavily on my mind. And come back. Хорошо, Гораций, иди сюда. В смысле, Гораций? What now? I'm a legionary of... I also keep a regiment. I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for На службе myself. после ставки меня ждала прекрасная девушка. Not anymore. She's probably figured I'm long gone. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, Мастер по всему небольшой кулон. Все началось с толпы людей на улицах, вопли пожара, они кричали, давили друг друга. Потом какой-то день... Мой кулон, помню, тогда за ним через толпу, я дальше ничего. Я понял, что за кулон. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty, that said. Sentinel. I don't see why not. Just make... Ага. Аврелий, класс. Плебейка. Занять свидетель трактира, Вергиль, следующая страница. Блять. Отлично. Not sure why you said it like that, but whatever. All right? What now?
Так, он ничего не скажет мне. Погнали к радиатору сходим. So you survived this. What now? Her name's Demetrius. Why? А, с ним хер провалишь, да? Хорошо. С этим не буду говорить. Он черт старый. Черт его, блядь. Вечную молодость. Себе тут надыбал. Надо посмотреть за галерием. Он, ну, прикольный челик. Ну, я бы ребутнулся. Oh, you're here. And, you're not like it. Oh, I see. You prefer the company of men. Maybe. Она тоже знает. I take back what I said. Let's just forget that ever happened, so we can at least do. Ugh, let it go. Блять. All right. Фу, блять. Пойдем дальше. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, but it does not notice the crowd. You think you wish. It is better for you if you remain ignorant. The new... Ящик Пандоры. Причем тут ящик Пандоры, блин? Так, с тобой я говорил. Хорошо. Вон он, галерея. Вот это я, конечно, прыгаю. Галерей. Salve again, friend. How is it possible? You're... Мы это видели. Oh, now. Oh, and if our conversation... Да подожди, мне надо спросить, как ты сюда попал. Salve again? No. Well, I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock loading our cart. When some Roman legionaries came, my father told me to run into the house for his Отец axe. призвал меня бежать домой и взять его топор, и я послушался, бежал, что есть мочи. Когда вернулся, он стекал кровью на земле, нашу полоску разграбили. Это моя первая встреча с регионом. Отец и мать не выдержали, скоро она умерла. С тех пор все пошло под откос, я взял на себя управление судьбой, но был слишком молод, было очень трудно. Легиона... Pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. Так, галерия началась против власти еще добавок. There were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was wait. My home was reduced to ash. My sisters dead. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of prisoners я помню, в цивилизацию игра, по-моему, она есть там такая. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, I spent a few years working for my new master. Tried to escape a couple of times, but they'd probably still be there too. Пожар опять. Running down toward the... I got swept up with them some. Все туманно, так на это место сейчас уже чистое место, но как всегда. That's what I thought. See, until Sentius the Decure even took. So it turns out our dear old magistrate is no better than the. But don't you worry. Nemesis. Forget I said that last part. Thanks, friend. I knew I liked. Anyway, that's enough of me. All right. Они все не помнят, как они сюда вернулись, да? И незнакомцы, да. Только у меня женщина была почему-то. Может, незнакомство общее, типа, среднего? Что мужчина, что женщина? Хотя бы там можно было сказать незнакомка. Блять. Если этот рубашка застопырилась. Надо немного стегнуться. Может, культурно. Хотя нет, тут жарко, везде съебу засвечиваться. Ну, опять поговори со мной.
larvae again. And did you know? That's true. I know. What else? Yes. It's as I. А я думаю, понимать, что происходит нечастная Ливия. Действительно, девушка по имени Карен, да? Верно. And was this Karen by any chance? Because I've seen her before. There's something I think. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Так, подожди, а может она и есть? Ну, она пусть бежит в баню, я пойду. Можно сказать, ее статус здесь стоит. И где-то ее изображение есть. А, ну подожди, это предбанник. Баня там дальше потом будет. О, мозаика. В смысле? Он почти золото. Ну это Плутон, наверное. Чего он там мне покажет? То, чего я не видел. Ну это не она, кто там прыгает, алло. Нет. Чего, давай. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. А, ну я там видел, тут что-то лежит. If only we could see. Oh, this lamp. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded Да, мужчина или figure with a женщина. coin. It's just as you described it. Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N, as in Charon, the ferryman of the dead. А я еще подумал, может, блядь, это река у этих умерших рабочих? Он же перевозит души. Думаю, да ну нет. Я в него путаюсь. Я думаю, это Греция, а Рим это... А, ну они же заимствовали его. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Я в подземном мире. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this means. Ну мы умерли. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember. Так я-то... Хотя ладно, может я тоже не выжил. Плутона. Вот, бог подземный мир. Я сказал Плутон. And why his epithet has always been father of... I know it's a lot to take in. And you look as... Good question. Let's see. In the story, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. Аптечки были деньги. What does an ancient immortal... In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or... So... Maybe there's something special about the coins each of us had on us. Типа у всех были монетки? That was my first thought too. In the old stories, Душу умерших, it was ну. also possible for the living to reach it without dying. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it. If we don't want to, we don't have much to go on, except the old stories.
Геркулеса по Борусовой Пяти, Орфея, фракийского поэта, царь Эфира, иные герои Трои. Иные герои Трои. Нет, так у нас не работает. Ну, такое себе, по запинах разговаривать. Во! А я знаю, где потайные врата. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpine. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler. Да знаю я выход. It's... If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the Truly? And you're only bringing this Да я иду... А, ну, блядь, она же не помнит. I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same? Fascinating. Perhaps she is a benevolent spirit. Возможно. Or perhaps... If she has indeed been abducted, it would make... Tell me, has she told... Truly? Ah, I see. Then it seems you have made a great sacrifice. But unfortunately, I'm afraid your only other... It's a reasonable question. And Нет. even if you could build... Нарушим ванну. А, надо все прослушать, я понял. Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only... Не называйте его по имени, понято. Everyone so blunt where you're from. Oh. That option would be the boldest, but also the only... As I said, Hercules... Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means. So, if you want to confront, who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple. The problem is, the door has been sealed shut. Скважины нет. Посольство творится в воскрененном обелиске, стоящем перед ним. Его основные 4 выемки для скрижалей. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered. If you could recover and replace all 4 of those missing... It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple. You'll find them all over Rome. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style. Roman. Я понял, наверное, храмы, которые разбросаны по всему этому. Римскую, греческую, египетскую, еще одну загадочную. Бля. Одну я находил, по-моему. I don't know. But perhaps you should begin your search with the local... Perhaps Kabash, our Egyptian resident, will be able to tell us. Unfortunately, he disappeared. Я понял, где Хабаш сидит. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern. So, perhaps you... I'm afraid you're on your own with that one. All right, as for... Давай In греческую. any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. В смысле, Аврелия, стоп. Чё-то у меня слишком много заданий, так прям столбилось, прям звездец. Да знаю я, блядь. А, вот клетка Дули.
Может, он знает, где скрижаль еще одна. Так, ну ладно, время уже все равно прошло, час целый. Давай-то я буду закругляться. Всем спасибо. Всем пока, всем удачки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.